Hello all, good evening. Welcome to DSA Level 1. So guys, till yesterday we have covered a lot of topics and we are at the end of third week now. So in 3 weeks lo we have covered a good number of topics, right? Like hashing గురించి నేర్చుకున్నాము, recursion గురించి నేర్చుకున్నాము, linked list, and then we even discussed about binary trees. Trees లో మళ్ళీ different types చూసాము. Like binary search trees ఎలా ఉంటాయి and normal binary trees ఎలా ఉంటాయి and how to use recursion in binary trees. So Allah, we have covered a lot of topics. So now we have started arrays and today we are going to discuss a little bit more about arrays. అండ్ స్పెసిఫిక్గా నిన్న ఈరోజు వీఆర్ టార్గెటింగ్ ఆన్ అరేస్. ద రీజన్ ఈస్ నెక్స్ట్ వీక్ మనకి సార్టింగ్స్ అండ్ సర్చింగ్స్ ప్రాపర్గా అర్థం కావాలంటే వీ నీడ్ మోర్ క్లారిటీ ఆన్ అరేస్. అరేస్తో ఎలా వర్క్ చేస్తాము, వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై దోస్ ప్యాటర్న్స్, దెన్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ అస్ టు వర్క్ విత్ like complex problems. So let's see a few more problems today, and then we'll also see some techniques how to solve arrays related problems. Okay, let me share my screen. Yeah. So yesterday we discussed a couple of problems. So today we'll see a few more problems. And first, let's start with like a duplication problem. So now here the problem is, in already we discussed, right? There is an array where you have multiple colors, red, blue, and green, and these are repeated. Now you can see what is the output. Duplicates అన్ని remove అయిపోవాలి and the remaining item should be underscores, right? So we wanted to do this way. How should we do this? So how to solve this kind of problem? Let's go on to the paper and then we'll try to replicate this. So let's say we have these colors, right? Red, green, 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 blue, blue. Now, what is the expected output? We want something like same size. Array size same undali, but instead of duplicates, we should have only one occurrence, right? RGB, and then these are underscores. So number of items, is it changing? Number of items change అవుతుందా చెప్పండి. Duplicates. Yeah. Number of items is not changing, but the position and the characters are changing, right? So how to solve this kind of problem? So whenever you are working with arrays కానీ లేదా ఏదైనా numbers related or ఇలాంటి like input and output related problems మీద వర్క్ చేసేటప్పుడు try to create multiple use cases first. అంటే if you get only one element, what should happen? And then if you get like two elements, what should happen? Try to cover more number of cases, and then it will be easy for us to understand whether our algorithm will work or not. So let's take one item. For example, in only R ఇచ్చాను అనుకోండి, what should be the output? If I give only one item, which is R, output ఏం రావాలి ఇక్కడ? It should be just R, right? Now try to come up with another use case where you are giving two R's. What should be the output? It should be R comma underscore, right? Now let's say if you give another example with R and G, what should be the output? It should be same, R and G, right? So now these are covering certain like common cases ఏవేవైతే మనకు నార్మల్గా వస్తాయో అవి చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి, ఒకటి సింగిల్ ఉంటే వీఆర్ కవరింగ్ ఇట్, సేమ్ లెటర్ డబుల్ టైమ్స్ ఉంటే వీఆర్ కవరింగ్ ఇట్, లేదా టూ ఇండివిజువల్ లెటర్స్ ఉంటే వీఆర్ ట్రైంగ్ టు కవర్ దట్ యూస్ కేస్ ఆల్సో. నౌ ట్రై టు కవర్ ఫ్యూ మోర్ కార్నర్ కేసెస్, అంటే ఎడ్జ్ కేసెస్. బేసికల్లీ వాట్ హ్యాపన్స్ వెన్ యూ గివ్ అన్ ఎంటీ? Do we need to think of it? Empty ఇచ్చినప్పుడు అవుట్పుట్ ఏం రావాలి? It should be empty, right? Now what happens if you give any other letter? Let's say like P అని ఇచ్చారు, P
R, R. What should happen now? We are not giving RGB, we are giving a different letter. Still, it should work because they are not saying that like definitely E3 colors ఉంటాయని చెప్పట్లేదు. It can be any color, right? Even P can be a color. So it should be P, R, and underscore, right? Now we have created multiple use cases. వీటిని మనం యూస్ కేసెస్ అంటాం. అంటే what is the input and what is the expected output, right? Now this is the input. And what is this? We call this as expected అవుట్పుట్. మనకి ఎగ్జాక్ట్గా మనం రన్ చేసినప్పుడు వచ్చే అవుట్పుట్ ఈ అవుట్పుట్, ఈ రెండు సేమ్ అనుకోండి. డస్ ఇట్ మీన్ అవర్ అప్లికేషన్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఫైన్? మనం రాసిన కోడ్ వర్క్ అవుతున్నట్టేనా? సో ఆల్వేస్ ట్రై టు కమ్ అప్ విత్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ యూస్ కేసెస్. అండ్ స్పెషల్లీ వెన్ యూ ఆర్ అటెండింగ్ ఇంటర్వ్యూస్, దిస్ ఈజ్ like a what is it, like a primary thing. When you write these use cases, people will understand that okay, you are trying to come up with all the possible use cases so that you can test your algorithm at the end. That will be easy for them to understand your way of thinking. And one more thing, guys, whenever you are attending interviews, specifically like coding related interviews and all, don't assume that మీరు మనసులో నేను వర్క్ చేసుకుంటాను, I'll just write the code అంటే సరిపోదు. You have to speak. You have to speak and then you have to explain the every thing that you are actually doing. So what they are trying to do is, మీరు ఎలా ఆలోచిస్తున్నారో they wanted to know that. Based on that, they will make their decision. If you are saying like give me 5 minutes, I'll try it అన్నారు అనుకోండి, you are not going to get selected. You will get selected when you say you are explaining the concept. మీరు ఎలా చేస్తున్నారు, అది తప్పైనా పర్వాలేదు, even if it is wrong, absolutely fine, but you need to explain the way you are dealing with it. Now ఇలా చేస్తున్నారు అనుకోండి, you can say that first I'm trying to come up with different use cases so that నా ఆల్గారిథం వర్క్ అవుతుందా లేదా అన్నది నేను ఈ యూస్ కేసెస్తో టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత we already have this use case anyway. వాళ్ళు ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ ఇవన్నీ వర్క్ అయ్యాయి అనుకోండి, మన ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఫైన్, రైట్? Now let's try to see how to solve this problem. First one, let's take this example. మనకి R, G, B, and what are the indexes? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. టోటల్గా మనకి 0 నుంచి 6 వరకు ఇండెక్సెస్ ఉన్నాయి. Now how are we going to start with it? ఎలా వర్క్ చేయాలి? దీని ఒకవేళ మీరు ఇప్పుడు చెప్పాలంటే కనుక ఆర్జీబీ అని ఎలా చెప్పారు చెప్పండి. సేమ్ నిన్న మనం అనుకున్న ప్యాటర్న్ గుర్తుందా? వెన్ యూ సీ స్మాల్ సెట్ ఆఫ్ డేటా, ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు అండర్స్టాండ్, బట్ వెన్ యూ సీ అ లార్జ్ సెట్ ఆఫ్ డేటా, దెన్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద ప్యాటర్న్. ఇక్కడ చూసినప్పుడు ఏంటి, మీరు ఆర్ చూశారు, సో ఇక్కడ ఆర్ పెట్టుకున్నారు. నెక్స్ట్ జీ కనిపించింది, సో యూ హ్యావ్ యాడెడ్ జీ. ఆ తర్వాత బి కనిపించింది, యూ హ్యావ్ యాడెడ్ బి, అండ్ దెన్ అన్ని మిగిలినవి అండర్ స్కోర్స్ పెట్టుకుంటూ వెళ్తున్నారు, రైట్? Now how to do this in our application, like ఒక program రాయాలంటే how to do this? How many of you can solve this problem? Can you raise your hands, or you can just type yes in the chat box. If I give you half an hour, how many of you can solve this problem using Java or Python, any language? One person? Anyone else? ఇంకెవరైనా సాల్వ్ చేయగలుగుతారా? Is it very complex or is it like easy problem? When you see here, does it look easy? Bhavna says she can try. Yeah. So when we actually look at this particular example, does it really look very hard? కోడింగ్ వదిలేసేయండి, జస్ట్ ఒకవేళ పేపర్ మీద చేయాలంటే హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ కెన్ డూ దిస్? పేపర్ మీద ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఎవ్రీవన్ కెన్ డూ ఇట్, బికాస్ వీఆర్ ఏబుల్ టు అనలైజ్ దట్ అండ్ వీఆర్ ఏబుల్ టు సీ ద అవుట్పుట్, రైట్? సో నౌ లెట్స్ ట్రై టు డూ ద సేమ్ థింగ్ ఇన్ కోడింగ్. కోడింగ్లో చేయడానికి ముందు లైక్ హౌ షుడ్ వి థింక్ ఆఫ్ ఇట్? ఫస్ట్, this is the input, right?
Now output, should we modify it in the same array or should we create a new array? ఏది బెటర్ ఆర్ ఏది ఈజియర్? సేమ్ అరేని మోడిఫై చేయడం బెటరా ఆర్ వేరే అరేని క్రియేట్ యూజ్ చేసుకోవడం బెటరా? న్యూ అరే ఈజ్ సింప్లర్, రైట్? అండ్ న్యూ అరే సైజ్ ఎంత ఉండాలి? సో వీఆర్ జస్ట్ లెట్స్ రైట్ దీస్ పాయింట్స్. ఫస్ట్ ఏమో న్యూ అరే అనుకుంటున్నాం, రైట్? అండ్ వాట్ షుడ్ బి ద సైజ్ ఆఫ్ దిస్ అరే? న్యూ అరే సైజ్ ఎంత ఉండాలి? సేమ్ యాజ్ ఓల్డ్ అరే సైజ్, రైట్? సేమ్ సైజ్. అండ్ దెన్ హౌ టు ప్రాసెస్ ఈచ్ ఎలిమెంట్? ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ ఎలా కంపేర్ చేయాలి? ఫర్ ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ లెట్స్ సే, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ని ఎలా చేయాలి? విల్ దెర్ బి ఎనీ లాజిక్ ఫర్ దట్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్కి? ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ విల్ బి సేమ్ ఎలిమెంట్, రైట్? బికాజ్ ఇక్కడ కంపేర్ చేయడానికి ఏమీ లేదు అండ్ ఇప్పుడు దాకా ఒక్కసారి కూడా యాడ్ అవ్వలేదు. సో దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్, దే బోత్ ఆర్ సేమ్. కెన్ ఐ జస్ట్ యాడ్ ఇట్ డైరెక్ట్లీ? ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్. నౌ సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఎలా చేయాలి? వెన్ షుడ్ బి యాడ్ సెకండ్ ఎలిమెంట్? if it is present in new array or not. So there is a condition here, right? సో కొత్త అరేలో ఈ ఎలిమెంట్ ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే చెక్ చేస్తున్నారో ఆ ఎలిమెంట్ ఉందా లేదా చెక్ చేయాలి. నా ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్ సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఏంటి? ఓల్డ్ అరేలోనేమో 6 ఉంది, న్యూ అరేలో వీఆర్ కంపేరింగ్ ఇట్ విత్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, రైట్? ఈజ్ ఇట్ మ్యాచింగ్? it is matching. So should we add it or should we not add it? Now just assume that if these are the old numbers, okay, on the right side we have new numbers, new array basically, okay. Now first element ki manamu old array lo unnadi edaithe undo danni new array తీసుకున్నాం. Second element, should we take it or not? Second element is same as r, right? ఇది సేమ్ ఉన్నాయి, కంపేర్ చేస్తున్నాం మనం. దే బోత్ ఆర్ సేమ్. వాట్ షుడ్ వి డూ? స్కిప్ ఇట్. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఎలిమెంట్, వాట్ షుడ్ వి డూ? థర్డ్ ఎలిమెంట్ ఏముంది? వీ హ్యావ్ గాట్ అ న్యూ విచ్ ఇస్ జీ అండ్ దీన్ని దేంతో కంపేర్ చేయాలి? న్యూ ఎలిమెంట్లో ఉన్న రీసెంట్ ఐటమ్ విచ్ ఇస్ 1, రైట్? ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ దీంతో కంపేర్ చేస్తున్నాం. ఇది జీ, ఇది ఆర్. ఆర్ దే సేమ్? They are not same. So what should we do? We have to put it in the, we have to put it here or here. First, second position lo pettala, third position lo pettala. We have to put it in the second position, right? So dani teeskoni ikkada, and what is the element is going to be? This third one. Next malli old lo fourth ki veltanu. ఫోర్త్ ని దేంతో కంపేర్ చేయాలి? షుడ్ వి కంపేర్ ఇట్ విత్ ఫస్ట్ ఆర్ థర్డ్? వీఆర్ ఆల్వేస్ కంపేరింగ్ విత్ ద లేటెస్ట్ వన్, రైట్? సో ఫోర్త్ వన్ ఏముంది ఇక్కడ? ఆర్ జీ. సో దిస్ జీ, ఇజ్ ఇట్ సేమ్ ఆర్ డిఫరెంట్? మన దగ్గర ఇక్కడ వచ్చిన సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో, ఈవెన్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో జీ. ఇది ఆర్, ఇది జీ. Now we are comparing this G with G. So should we take it or skip it? We have to skip it. Go to the next element which is fifth. And fifth element enti? Again we got G. Fifth element ni deento compare chestunnam. So it is again same. We have to skip it. Next. Sixth. What happens? Sixth one is B. And B and G, they are not matching. So we have to add it. Where should we add it? We have to add it in the third position, right? Sixth element తీసుకొచ్చి third position లో యాడ్ చేశాను. Now if you see here, this is just a kind of mapping. ఇది just మన అనాలిసిస్ కోసం మాత్రమే.
And so that this will actually give us what variables do we actually require. ఫస్ట్ థింగ్, మనం లూప్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు వెళ్ళాలి ఇప్పుడు? ఇంకా ఇక్కడ సెవెంత్ ఎలిమెంట్ కూడా ఉంది. సో సెవెంత్ కూడా ఐమ్ జస్ట్ చెకింగ్ ఇట్. రైట్. లూప్ మనకి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి దాకా వెళ్ళాలి? ఫ్రమ్ ఫస్ట్ టిల్ ద లాస్ట్, అంటే 0 to 6, రైట్? లూప్ షుడ్ బి ఫ్రమ్ 0 to 6. అండ్ వేరియబుల్స్ ఏమైనా కావాలా? దీనికి మనకి డైరెక్ట్ ఐ అనేది వచ్చేస్తుంది ఫర్ లూప్లోది, రైట్? దట్ ఈస్ ఓకే. బట్ ఫర్ దిస్ డూ వీ నీడ్ ఎ వేరియబుల్ టు స్టోర్ దిస్? మనం ప్రతిసారి లాస్ట్ ఎలిమెంట్తో కంపేర్ చేస్తున్నాం, రైట్? లాస్ట్ ఎలిమెంట్తో కంపేర్ చేయాలంటే లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇండెక్స్ మనకి కావాలి, అంటే రీసెంట్గా మనం ఏదైతే స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం. ఇన్ దిస్ కేస్ దిస్ విల్ బి 0, ఇక్కడ 1 అవుతుంది, ఇక్కడ 2 అవుతుంది. డన్. సో వీ నీడ్ అనదర్ వేరియబుల్. And let's say like you can say last index or recent index. Okay, so ఒకటి వేరియబుల్ కావాలి, ఒక లూప్ కావాలి, అండ్ దెన్ వీఆర్ నాట్ డన్. ఇక్కడంతా ఏం రావాలి? అరేలో ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్నిట్లో ఏం రావాలి? వీ హ్యావ్ టు గెట్ అండర్ స్కోర్, రైట్? అండర్ స్కోర్స్ రావడానికి కూడా వీ హ్యావ్ టు రైట్ అవర్ లాజిక్. సో లాజిక్ ఏంటి? ఇక్కడ ఎక్కడైతే మనం ఇది స్టాప్ చేసామో కంప్లీట్గా ఈ లూప్ అయిపోయే వరకు, ఈ పాయింట్ దగ్గర నుంచి అరే ఎండింగ్ వరకు వీ హ్యావ్ టు డూ ఎ లూప్ అగైన్. సో లూప్, అండ్ వాట్ షుడ్ వి డూ హియర్? ఎక్కడి నుంచి? ఇట్ షుడ్ బి ఫ్రమ్ ద లాస్ట్ ఇండెక్స్ ప్లస్ 1. లాస్ట్ ఇండెక్స్ ప్లస్ 1 నుంచి అండ్ టిల్ వేర్? టిల్ ఎండ్, విచ్ ఇస్ 6. ఇక్కడ 7 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 6 వరకు వెళ్ళాలి, రైట్? Now the coding will be something like this. You need an extra variable to store the last index, and then you are going to use a for loop. Loop లోపల ఏం చేస్తున్నారు? ఒక ఇఫ్ కండిషన్లో చెక్ చేస్తున్నారు, ఈ ఎలిమెంట్ ఇక్కడ ఉన్న ఎలిమెంట్ మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా అని చెప్పి. వన్స్ యు ఆర్ డన్ విత్ దట్, దెన్ మీరు లాస్ట్ ఇండెక్స్ని అప్డేట్ చేస్తున్నారు. ఇదంతా అయిపోయేసరికి మీరు ఏంటి ఇక్కడికి రీచ్ అవుతున్నారు, రైట్? యు ఆర్ రీచింగ్ టిల్ హియర్. అక్కడి వరకు అయిపోయాక నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు ఫిల్ ఎంటీ లైక్ అండర్ స్కోర్స్, రైట్? దానికోసం ఇంకొక లూప్ యూస్ చేశాను. సో ఓవరాల్ వీ హ్యావ్ లైక్ 3 steps. ఒకటి వేరియబుల్ డిక్లరేషన్, ఒకటి లూప్, ఇంకొక లూప్, రైట్? నౌ జస్ట్ ట్రై టు సీ ద అల్గారిథం. డిక్లరేషన్ ఒకటి, రైట్? అండ్ దెన్ ఫిల్ యూనిక్ ఎలిమెంట్స్, రైట్? ఇది ఇంకొక స్టెప్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ వన్? fill underscores. These are the 3 steps that you need to do. ఈ 3 steps చేస్తే మన ప్రాబ్లం కంప్లీట్ అవుతుంది. Am I right? So let's try to write code for this. Yeah, let's create a method. First, మనం ఆల్రెడీ అనుకున్నాం కదా, we wanted to create one array and all. So let's create that array first. ఇక్కడ ఏంటి array? Is it of type integer or string or what else? We are storing something like red, green, blue and all, right? Which means it is string. So let's create a string array. String, and let's say colors is equal to, we'll directly declare with values. Red, green. We can use char array also. Both will work. String use చేయడం వల్ల ఏంటంటే we can store multiple characters. If you use char array, you can store only one character. That's it. They both are same. There is no difference. Even if you want, you can use integer array also. Use some numbers instead of RGB. So we are taking exactly the same example. Done. Now, and I need a output, right? నేను ఒక కొత్త మెథడ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను, దానికి ఇది ఇన్పుట్గా పంపిస్తే I should get some output. Even the output is also array of strings, right? Unique colors is equal to, I have to create a new method. So find unique colors, and we need to pass the array for that, right? Done. I have created. Now ఈ మెథడ్ లేదు కాబట్టి I have to create that method. Let me create it. Private static. What is the return type?
It is a string array, right? And then I need to give this method. What is the input? Even input is also a string array. Done. Now here we have to write our logic. First logic enti, we need to declare one variable to store the recent index, right? Index another a data type. What is the data type of the index? It is int. So let's say last index. Default the first index, it should be at 0th position, right? Done. Next, we need to do the first step, which is for loop, right? For and ఇక్కడ మనం ఇంకొక స్టెప్ చేసాం గుర్తుందా? ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ డిడ్ వి డూ ఎనీ ప్రాసెసింగ్? ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏ ప్రాసెస్ లేకుండా డైరెక్ట్గా అసైన్ చేసేసాను, రైట్? కెన్ వి డూ దట్ డైరెక్ట్లీ? సో ఇక్కడే బిఫోర్ ఫర్ లూప్ ఐ విల్ డైరెక్ట్లీ డూ దట్, విచ్ ఇస్ ఐ నీడ్ ఎ న్యూ అరే ఆల్సో, రైట్? స్ట్రింగ్ and I'll give it as unique colors is equal to new int, and what is the size? It should be same as colors dot size length, right? ikkada nenu I'm just sorry, not integer, it is a string. I'm creating an array of this length. Dantlo a items undavu, it is like empty basically, and then I'll fill one element at a time. So first element ela fill cheyali? Unique colors of 0 is equal to colors of 0, right? And does it mean this last index? So can I increment this now? Last index in 1 and petkochu ippudu inka. So last index complete అయిపోయింది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మనము? We have to start our loop from 0 or 1. 0 నుంచి స్టార్ట్ చేయాలా, 1 నుంచి స్టార్ట్ చేయాలా? మనం ఇంకా ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఆల్రెడీ కంపేర్ చేసేసాము, రైట్? సో వీ కెన్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 1 now. int I is equal to 1, I less than which length? Colors dot length, I plus plus. Now inside this what should we do? We have to compare whether ith element and last index element edaithe manaki kotta array lo undo ee rendu same ah kada, right? So let's compare that. If colors of I, and since it is a string we have to use dot equals method, and then mana kotta array unique colors of I, ee rendu okavela same anukondi, what should we do? Should we take this variable? Sorry, unique colors of last index. Yeah, ee rendu same aithe what should we do? We have to skip it, right? So let me write a comment here first. Skip it. In case if they are not same, what should we do? Next element lo manam number ni store chesukovali, right? Ante last index ni mundu increment cheyali. Last index plus plus, and then what should we store? Unique colors of last index is equal to ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్న కలర్, మనం ఏ కలర్ని అయితే ప్రాసెస్ చేస్తున్నామో ఆ కలర్ని, రైట్? కలర్స్ ఆఫ్ ఐ. డన్. సో నా ఇక్కడ స్కిప్ ఇట్ అంటే ఐ డోంట్ నీడ్ టు డూ ఎనీథింగ్, అంతే, రైట్? అలాంటప్పుడు ఇంకా నాకు ఇఫ్ ఎల్స్ అని రెండు అవసరము. ఐ కెన్ సింప్లీ పుట్ దిస్ యాజ్ నాట్ అండ్ దెన్ రిమూవ్ దిస్. డన్. నా ఈ ఫర్ లూప్ అయిపోయే వరకు ఏమవుతుంది? అన్ని కలర్స్ మనకి యూనిక్ కలర్స్ అన్ని వచ్చేస్తాయి. బట్ అండర్ స్కోర్స్ వచ్చి ఉంటాయా? ఆల్రెడీ అండర్ స్కోర్స్ ఇంకా వచ్చి ఉండవు, రైట్? అండర్ స్కోర్స్ మనం యాడ్ చేయలేదు. సో ద థర్డ్ స్టెప్, వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ స్టెప్? ఫర్ లూప్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ ఇండెక్స్ నుంచి టిల్ ద లాస్ట్ ఎలిమెంట్. సో లెట్స్ రైట్ ఫర్ లూప్ అగైన్. ఇంట్ ఐ ఈక్వల్ టు ఎక్కడి నుంచి? లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఆల్రెడీ మనం ఫిల్ చేసాం కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు టేక్ +1, అండ్ దెన్ ఐ లెస్ దెన్ సేమ్ కలర్ సైజ్. కలర్స్ అయినా తీసుకోవచ్చు, యూనిక్ కలర్స్ అయినా తీసుకోవచ్చు. దే బోత్ ఆర్ సేమ్ సైజ్, రైట్? లెంత్, అండ్ దెన్ ఐ ప్లస్ ప్లస్. నౌ వాట్ షుడ్ బి ఫిల్ హియర్? యూనిక్ కలర్స్లో ఐ, యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ గివ్ అన్ అండర్ స్కోర్, దట్స్ ఇట్.
and then we are done with it. So first element in fix చేసేసాము and we are storing the last index, and then what are we doing? For loop యూస్ చేసి మనము లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఇంక్రిమెంట్ చేసుకుంటూ ఒక్కొక్క దగ్గర లైక్ ఎక్కడైతే మనకి కొత్త ఎలిమెంట్ కనబడుతుందో వేర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ వీఆర్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు స్టోర్ దట్ వాల్యూ అండ్ దెన్ వీఆర్ ఇంక్రిమెంటింగ్ ద లాస్ట్ ఇండెక్స్. అలా కంటిన్యూస్గా వెళ్తూ ఉంది until you find all the unique elements, right? And once that is done, what are we doing? We are just filling the array with underscores. Now, shall we see if it is working or not? Inka, we haven't returned it, right? So return unique colors. Done. Now, let's try to print this and see whether it is working fine or not. Let's try to print this. We have got some errors. Okay, sorry. Unit colors another in string and declare చేసాను. It is a string array, right? Yeah. Now, since I'm just trying to print the array value, it is just showing me the address. It is not showing me the elements. Elements చూపించాలంటే ఏం చేయాలి? We have to print it using a for loop. For int I equal to 0, I less than unique colors dot length I plus plus. Done. And we need to print each and every element, right? I. Now let us. Did we get the correct output? RGB underscore 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 underscore, right? If you want to see what is equivalent array element, let's print that also. Colors kuda print chesi chuddam. Done. Now if you see first array left side on the right side mana like a new array on the right. Now try to see if this is working with all the cases that we have come up with. ఈ కేసెస్ అన్ని వర్క్ అవుతున్నాయా లేదా చెక్ చేయండి. So just give 1 hour and see if it is working fine. Is it working? Is it same? R ఇచ్చినప్పుడు R రావాలి, right? మన ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ అదే ఉంది. Next, when you give R, it should be R underscore. So try it again. Yes, it is also working fine. Next, try to give PRR. And see what is the output. We should get P and R with underscore. Yes. Did we get the correct answer? And we need to test it with multiple use cases so that we can make sure that this is working properly, right? Clear, guys? Any questions? Now, in case same problem ఒకవేళ కొత్త array తీసుకోకుండా చేయమన్నారు అనుకోండి. If you are taking a new array, what is the space complexity? We can see here. ఇక్కడ టోటల్ ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటే మీరు కొత్త అరేలో కూడా ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటున్నారు, which means the space complexity will become order of n, right? Not 2n, just n, because already వాళ్ళు ఇచ్చిన ఇన్పుట్ సైజ్ ని మనం కన్సిడర్ చేయము. మనం క్రియేట్ చేసే కొత్త మెమరీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తాం. So it is order of n. But if they ask you to do it in order of 1, ఆర్డర్ ఆఫ్ 1లో చేయమంటే అంటే ఇన్ ప్లేస్లో
సేమ్ అరేలో వితౌట్ గోయింగ్ టు నెక్స్ట్ అరే ఇఫ్ చేయమన్నారు అనుకోండి, హౌ షుడ్ వి డూ దాట్? Tell me guys, how should we do that? Any ideas? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఇప్పుడు మనం సేమ్ అదే అరేనే తీసుకుందాం. ఆర్ ఆర్ జి 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 బి బి. సో వి గాట్ ద సేమ్ అరే. ఒక కొత్త అరే తీసుకోకుండా ఇఫ్ దే ఆస్క్ us to do the same problem, how to solve this problem? How to solve this problem? సో ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు థింక్ దట్ మనం ఒకే లైక్ పాస్లో చేయాలి అంటే డెఫినెట్గా దెర్ ఈస్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ విత్ ద కంపారిజన్, రైట్? కంపారిజన్ దేంతో చేస్తున్నాము? ఎదర్ ప్రీవియస్ ఆర్ నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్స్ వీటితో కంపేర్ చేస్తున్నాము. హౌ టు డూ దాట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే వీఆర్ ఎట్ 0th పొజిషన్. 0th పొజిషన్ని దేంతో కంపేర్ చేయాలి? డూ వీ నీడ్ టు కంపేర్ విత్ ఎనీథింగ్? ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ని కంపారిజన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా అసలు? We don't need, because first element will always be the correct element only, and ade single element kuda. Next, when you are checking with second element, what should we check, compare with? Second element ni compare చేసేటప్పుడు we need to compare these two elements, right? ఒకవేళ if they both are same, what should we do? We have to save this index, అంటే ఈ పొజిషన్ని సేవ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ మనకి కొత్త ఎలిమెంట్ ఎప్పుడు వస్తుందో అప్పుడు ఆ ఎలిమెంట్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టాలి. సో విచ్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ మెమరీ థింగ్ ఆల్సో హియర్. వేరియబుల్ కావాలి మనకి, అది స్టోర్ చేసుకోవాలి అంటే 1 అన్న వాల్యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 1 అనే వేరియబుల్ని స్టోర్ చేసుకున్నాం, 1 అనే ఇండెక్స్. నెక్స్ట్ లెట్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు 2. వాట్ షుడ్ వి కంపేర్ విత్? 2ని దేంతో కంపేర్ చేయాలి? 2ని దేంతో కంపేర్ చేయాలి చెప్పండి? we have to compare it again with this 0th element or first element, right? మన దగ్గర సిన్స్ we already have this element, దీంతో కంపేర్ చేయడం ఈజియర్, రైట్? ఈ రెండు సేమ్ ఉన్నాయి అనుకోండి, we'll go with the next element. But now this is G and this is R. What should we do? You have to just get this value into this one. అంటే సెకండ్ పొజిషన్లోకి లైక్ కలర్స్ ఆఫ్ కలర్స్ ఆఫ్ 1 పొజిషన్లోకి, అంటే మనం స్టోర్ చేసుకున్న ఇండెక్స్లోకి వీఆర్ గెటింగ్ కలర్స్ ఆఫ్ 2, రైట్? అండ్ ఇలా తెచ్చుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఆర్ బదులు జీ వస్తుంది. అండ్ వాట్ విల్ బి హియర్? నా ఇది అర్థం చేసుకోవాలంటే వీ హ్యావ్ టు రైట్ మల్టిపుల్ పార్సెస్ బేసికల్లీ. అది రాస్తేనే వీ విల్ గెట్ మోర్ క్లారిటీ. సో లెట్స్ ట్రై టు డూ దట్ నా. అరేస్ రిలేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ చేసేటప్పుడు చాలా వరకు ఇది రాసుకోవడం బెటర్. సో ఫస్ట్ లెట్స్ సే వీఆర్ దిస్ ఈస్ డన్ ఆల్రెడీ, రైట్? ఆర్ అనేది ఫస్ట్దే ఎప్పుడు కరెక్ట్దే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వీఆర్ ప్రాసెసింగ్ ఫర్ దిస్ వన్. దీన్ని ప్రాసెస్ చేసేటప్పుడు మన అరే ఎలా ఉంటుంది? ఇట్ విల్ రిమైన్ సేమ్, రైట్? నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ ఎలిమెంట్ అలాగే ఉంది. అండ్ వేర్ షుడ్ బి రిప్లేస్ నెక్స్ట్ వన్? మన కరెంట్ పొజిషన్ ఎక్కడ పెట్టుకుంటున్నాము? we wanted to keep it here because this is the next element that should get changed. But searching position దేని మీద ఉంది? It is on this element, right? Next దీన్ని సెర్చ్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుంది? Is it same? ఈ రెండు ఎలిమెంట్స్ సేమ్ ఉన్నాయా? They both are not same. So what should happen? Gని ఇక్కడ అసైన్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ Gని అసైన్ చేస్తే will there be any change on this element? There won't be any change on this element. So it will be something like this. R G ikkada change ayindi kabatti it will come G G G G B and B, right? Next ippudu mana current position ekkada undi? Current position ikkada undi inka G daggara, right? Now you can actually increment it because ee item edaithe undo దీన్ని మనం ఆల్రెడీ ప్రాసెస్ చేసేసాం కాబట్టి you can increment the current position. మనం నెక్స్ట్ చేంజ్ చేయాల్సిన ఎలిమెంట్. సో దిస్ విల్ బి ద నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్. ఆ తర్వాత నౌ వాట్ షుడ్ వి డూ? దిస్ ఇస్ ద కరెంట్ ఎలిమెంట్. రెండు సేమ్ ఉన్నాయి. ఎనీ చేంజ్ దట్ వీ నీడ్ టు డూ? దెర్ ఈస్ నో చేంజ్. సో అగైన్ రైట్ ద సేమ్ థింగ్. ఆర్ జీ, దిస్ ఇస్ ద కరెంట్ ఎలిమెంట్.
G, G, B, B. ఇప్పుడు కరెంట్ ఎలిమెంట్ సారీ నెక్స్ట్ పార్సింగ్ ఎలిమెంట్ ఏది? దిస్ ఈజ్ ఆల్రెడీ డన్. సో వీఆర్ చెకింగ్ ఫర్ దిస్ ఎలిమెంట్, రైట్? నెక్స్ట్ ఇది కూడా సేమ్ ఉంది, ఈ ఎలిమెంట్ ఈ ఎలిమెంట్. వాట్ షుడ్ వి డూ? Again go to the next element. Now we are processing this element and our current index set is at this place. So what should we do now? They both are different. So assign B to this G. Then you can go to the next element. So R, G, and here this becomes B now. And since it is already modified, we'll go to the next element, right? And then this one will be G, B, and last కి ఏది కంపేర్ చేస్తున్నాము? This one. What will be the output? Sorry, just a minute. Yeah, now this is the latest index, right? We are comparing with this element. So what will happen? Again they both are same, it will be done. Now next ఏం చేయాలి? ఇంకా మనకి యూనిక్ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ అయిపోయాయి. We have completed the array also. So what should we do next? We have to just parse through these elements and వీటన్నిటికీ అండర్స్కోర్స్ అసైన్ చేయాలి, right? So now how many variables do we need for this? ఈ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడానికి మనకి ఎన్ని వేరియబుల్స్ కావాలి? ఒకటేమో ఫర్ దిస్ వన్, ఈ సర్కిల్ ఐటమ్ ఏదైతే ఉందో దీనికోసం చేస్తున్నాను. ఇది చూస్తే మీకు ప్యాటర్న్ చూడండి, 0 1 2 3 4 5 6, రైట్? ఫస్ట్ ఇటరేషన్లో 1 ఉంది, సెకండ్ ఇటరేషన్లో 2 ఉంది, 3 4 5 6, విచ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ లూప్, రైట్? సో లూప్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి దాకా వస్తుంది? లూప్ ఫ్రమ్ 1 to 6. అండ్ దెన్ మనకి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకొక వేరియబుల్ స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం. వాట్ ఈస్ దట్? ద కరెంట్ ఇండెక్స్ ఆర్ లాస్ట్ ఇండెక్స్ మనం ఏదైతే అనుకుంటున్నామో దాన్ని, రైట్? హౌ టు స్టోర్ దిస్ నా? సో దీనికోసం we need another variable. Let's say last index, right? And then next ఇంకా లాస్ట్ ఏం చేయాలి? ఇది అయిపోయింది, ఇది అయిపోయింది. What is this doing? This is finding the unique elements, right? And what should we do next? Underscores. Underscores కి ఏంటి? Loop from same ఇందాక మనం అనుకున్నట్టే last index plus 1 till the last element which is 6, and you need to fill underscores. That's it, right? So same ఇందాక మనం చేసిందే, but the comparisons are little different. And then based on the comparisons we are actually replacing the elements within the same array. Same array లోనే just positions change చేస్తున్నాం అంతే. We are not going into a new array. So what is the overall space complexity? Space complexity ఎంత, time complexity ఎంత? స్పేస్ మనం ఎంత ఎక్స్ట్రా స్పేస్ యూజ్ చేస్తున్నాము? We are using only one variable, right? We are not using apart from one variable which is a constant. One variable అయినా, 2 variables అయినా, 10 variables అయినా, it means it is a constant. So space complexity is of 1. And coming to the time complexity, ఇక్కడ first loop లో we are going n times, and second loop లో we are going from last index plus 1 నుంచి మళ్ళీ n వరకు వెళ్తున్నాం, which means again you can assume it is also n. So n plus n ఎంత? 2n. Order of 2n అన్నది పాసిబుల్? It is just order of n, right? That's it. So now we got same array, just place switching toti we were able to do these things, right? Now there are few more problems guys, like అంటే ఒక అరేలో ఒక ఎలిమెంట్ ని ఇంకొక ఎలిమెంట్ ని స్వాప్ చేయాలి అంటే ఇలాంటివి ఎలా చేస్తాం? How are we going to do that? For example, ఇదే ప్రాబ్లమ్ లో if someone asks you to swap the first and last elements, దీన్ని స్వాప్ చేయమన్నారు అనుకోండి, what should be the output in that case?
Let's say they are asking for us to swap these two elements. What should be the output? It should be B, R, G, 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 B, R, right? So this is what we'll be having as an output. Now, ఇది చేయడానికి మనకి ఎంత కాంప్లెక్సిటీ అవుతుంది? How many operations do we need to do? For loop కావాలా మనకి? Do we need a for loop to just swap the first and last elements? Tell me guys, yes or no? Do we need a for loop? So first, think of it like how to represent these like what is it? The elements. First element in మనం even represent చేయొచ్చు. It is simply of 0, right? Last element in ఎలా represent చేయాలి? How to represent it? First అంటే మనకి 0th index కాబట్టి తెలిసిపోయింది. But last index అన్నది it depends on the data size. So what should we do? We have to just simply use whatever that length, a dot length minus 1, right? This is nothing but the last element, right? So now ఈ రెండింటిని స్వాప్ చేయాలనుకోండి. How to do that? Sorry. How to swap two elements now? Normal variables మనం ఎలా చేస్తాము? We'll take one temp variable, right? Temp equal to దీంట్లో ఒకటి తీసుకోండి. And then what happens? ఇంకొక ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని దీంట్లోకి తీసుకోండి. The last element which is a of a dot length minus 1. And then last element లో first element పెట్టేసేయండి అంతే. Which is a dot length minus 1 is equal to a of 0, temp. టెంపరీలో మనం స్టోర్ చేసాం a of 0, right? సో నార్మల్ స్వాపింగ్ లాజిక్ ఏదైతే ఉంటుందో సేమ్ లాజిక్ మనం ఇక్కడ అప్లై చేస్తున్నాం. బట్ వెన్ యూఆర్ వర్కింగ్ విత్ అరేస్, ద మేజర్ థింగ్ దట్ యూ నీడ్ టు ఫోకస్ ఇస్ దిస్ వన్. ఇండెక్స్ ఏంటి, మీరు కావాలనుకుంటున్న ఇండెక్స్ ఏంటి, దట్ ఈస్ వాట్ వీ నీడ్ టు ఫోకస్ కంప్లీట్లీ ఆన్. ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై దిస్ ఇండెక్స్ క్లియర్లీ, దెన్ మన అరే ప్రాబ్లం చాలా వరకు లైక్ వాట్ యు సే, ఇట్ మైట్ ఎండ్ అప్ ఇంటూ ఏ ప్రాబ్లం. క్లియర్ గైస్ ఎవ్రీవన్? Any questions so far? Now, let's try to see అసలు ఈ ఇండెక్స్ వల్ల మనకు వచ్చే బెనిఫిట్ ఏంటి. Now, let's say we already discussed about searching and sorting, right? Searching and sorting మనం నెక్స్ట్ వీక్లో చేయబోతున్నాం. Why do we need these things? For example, you have a sorted numbers. Let's say 20, 40, 50, 65 and so on. Now, if you want to find a particular number, how are you going to search for it? If I want to find 65, నేను ఎన్ని ఆపరేషన్స్ చేయాలి చెప్పండి ఇక్కడ? How many operations do I need to do if I want to find 65? Let's say I have the overall array size is 10 elements, okay? ఓవరాల్ సైజ్ వచ్చేసి 10 నెంబర్స్ ఉన్నాయి మనకి. అందులో ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ అ నెంబర్ కాల్డ్ 65. 65 అనే నెంబర్ నాకు రావాలి అంటే ఎన్ని ఆపరేషన్స్ చేస్తే నాకు దొరుకుతుంది, అంటే ఎన్ని టైమ్స్ సెర్చ్ చేయాలి. ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ అ నార్మల్ సింపుల్ అప్రోచ్ విచ్ ఈస్ లైక్ 1 by 1, అప్పుడు యూ హ్యావ్ టు గో ఆన్ టిల్ యూ ఫైండ్ దట్ నెంబర్, రైట్? 1, 2, 3, 4. సో హియర్ ద కాంప్లెక్సిటీ ఈజ్ ఓన్లీ 4. బట్ if you are finding for the last element which is like maybe 90, okay, appudu any searching operations jarugutayi? It will be 10, right? So ఒకవేళ if you are following a linear approach, అంటే ఒక్కొక్క నెంబర్ కంపేర్ చేసుకుంటూ whether it is same or not చెక్ చేసుకుంటూ వెళితే the space complex time complexity is going to be of n, right? Is it the best time complexity search చేయడానికి? 10 elements ఉన్నప్పుడు it doesn't really look very big, right? But when you have a million elements, a million numbers, how are you going to do this? Million times మీరు ప్రతి ఒక్కటి చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్తారా? We won't do that, right? So what should we do? We have to find a better approach.
So this is where we are going to see how we can use the binary tree concept in numbers. Now, you guys tell me, like I'll write a set of numbers here. We have these many numbers now, okay? Now, if I'm looking for a particular number, ఆ నంబర్ని షార్టెస్ట్ టైంలో కనుక్కోవాలంటే ఏం చేయొచ్చు మనం? అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ చెకింగ్ టిల్ లాస్ట్ నంబర్ ఐ షుడ్ రెడ్యూస్ ఇట్, దట్స్ ఇట్. నంబర్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్, నంబర్ ఆఫ్ సర్చింగ్స్ మనం తగ్గించాలి అంతే. అండ్ వి నో దట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్, రైట్? ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఎ సార్టెడ్ ఆర్డర్. సో సార్టెడ్ ఆర్డర్లో డేటా ఉంది అన్నప్పుడు క్యాన్ వి యూజ్ ఎనీ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నిక్స్ టు సర్చ్ ఫర్ ఇట్? Let's say I'm searching for 96. Now, can you tell me whether it is there or not? We can use binary search. Binary search and enti, it's just like a normal book that we use. ఒక బుక్లో ఒక పేజ్ ఓపెన్ చేయాలంటే ఎలా చేస్తారు? You'll open half and then you'll go either left or right, కదా? సో అలాగే దీంట్లో మిడ్ ఎలిమెంట్ ఏది, సెంటర్ ఎలిమెంట్ ఏది ఈ టోటల్ నంబర్స్లో? We need to identify first ఎన్ని నంబర్స్ ఉన్నాయి. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10లో మిడిల్ నెంబర్ ఏదన్నా ఏది చెప్పండి? 5th one or 6th one? You can take either one because 5th తీసుకున్నా మీకు ఒక సైడ్ ఎక్కువ వస్తాయి, 6th తీసుకున్నా ఒక సైడ్ ఎక్కువ వస్తాయి, రైట్? సో అలాంటప్పుడు యూ కెన్ టేక్ either one. లెట్స్ టేక్, వీఆర్ కన్సిడరింగ్ దిస్ యాజ్ ద మిడ్ పాయింట్, ఓకే? 82 మనం మిడ్ పాయింట్ అనుకుందాం. Now, what should we do? We have to compare our number 96 with 82. So, అప్పుడు ఏమవుతుంది? 82 becomes the node, which is the root node, and left side మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి? 20, 40, 50, 65 and 80. రైట్ సైడ్ ఏమేమి ఉన్నాయి? 84, 85, 88 and then 90. Right? Now, same thing, can we apply it again? Now, ఇప్పుడు 82 కంటే పెద్దదా చిన్నదా మన నంబర్ 96? It is bigger. So where should we go, left or right? We have to go towards the right side. So right side వెళ్ళినప్పుడు ఏంటి? మళ్ళీ ఈ 4 numbers we have to find the mid number. 1 2 3 4. Which is the mid number? 85 or 88? Again, it doesn't matter. మీరు 85 తీసుకోండి, 88 అనేది తీసుకోండి, బట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఓన్లీ వన్, రైట్? సో వీ విల్ టేక్ 85. 85 తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? 85కి వీ హ్యావ్ గాట్ 2 children ఆన్ ద రైట్ సైడ్. నా 85కి లెఫ్ట్ సైడ్లో 84 ఉంది, రైట్ సైడ్లో 88 90 ఉంది. సో వీ విల్ కీప్ ఆన్ రిపీటింగ్ ది స్టెప్స్ అంటిల్ వీ రీచ్ ఇట్. ఇక్కడ టోటల్గా ఎన్ని ఆపరేషన్స్ జరుగుతున్నాయి? 1 ఆపరేషన్, 2 ఆపరేషన్, ఈ రెండింటిలో కంపేర్ చేసేటప్పుడు ఇంకొక ఆపరేషన్, 3 ఆపరేషన్స్, రైట్? సో 3 or 4 ఆపరేషన్స్లో వీఆర్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ, వెదర్ దట్ నెంబర్ ఎగ్జిస్ట్ ఆర్ నాట్. ఒకవేళ ఉంటే దాని ఇండెక్స్ కూడా మనకు దొరుకుతుంది. సో సేమ్ థింగ్ మనం బైనరీ ట్రీస్లో ఏదైతే యూజ్ చేసామో అదే ఇక్కడ అరేస్లో వాడుతున్నాం. బట్ అరేస్లో యూజ్ చేసేటప్పుడు ఏంటి? ద ప్యాటర్న్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఇండెక్సెస్. ఇండెక్సెస్ ఏంటి? 0 నుంచి 5 అండ్ 5 నుంచి 9, 9 వరకు వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఇండెక్సెస్, రైట్? సో 5th ఇండెక్స్లో ఏదైతే ఉందో అది మనకి రూట్. లెఫ్ట్ సైడ్లో 0 to 4, రైట్ సైడ్లో 6 to 9. సో వీఆర్ యాక్చువల్లీ ప్లేయింగ్ విత్ ఇండెక్సెస్. సో నా ఇప్పుడు ఒకవేళ నేను 6 to 9 మధ్యలో సెంటర్ ఐటమ్ కావాలి, వాట్ షుడ్ బి ద సెంటర్ ఐటమ్ నా? 6కి 9కి మిడిల్లో ఉండే నెంబర్ ఏది చెప్పండి? విల్ గెట్ either 7 or 8. మనం ఇందాక అనుకున్నట్టయితే ఇక్కడ 7 తీసుకుంటున్నాం. ఇఫ్ యూ టేక్ 7 యాజ్ ద మిడ్ ఎలిమెంట్, వాట్ విల్ బి ఆన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్? 6 ఇండెక్స్ ఒక్కటే ఉంటుంది. ఆన్ ద రైట్ సైడ్ 8 and 9, ఈ 2 ఇండెక్సెస్ ఉంటాయి, రైట్? సో వీఆర్ బేసికలీ ప్లేయింగ్ విత్ ఇండెక్సెస్. ఇండెక్సెస్ని మనం ఒక బైనరీ ట్రీ లాగా కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. అండ్ వెన్ ఈస్ దిస్ పాసిబుల్? ఓన్లీ వెన్ వీ హ్యావ్ అ సార్టెడ్ అరే, రైట్? If you don't have a sorted array, is it possible? This is not possible when you don't have a sorted array, right?
సో బైనరీ సెర్చ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా అరే సార్టెడ్గా ఉంటేనే వర్క్ అవుతుంది. అండ్ దెన్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్ వీ నీడ్ టు ప్లే విత్ ఇండెక్సెస్. సర్చింగ్ అండ్ సార్టింగ్ ఈ రెండు వాడేటప్పుడు కంప్లీట్గా వీల్ బి వర్కింగ్ విత్ ఇండెక్సెస్ ఓన్లీ. ఇండెక్స్ ప్రాపర్గా అనలైజ్ చేసుకోగలిగితే సర్చింగ్ అండ్ సార్టింగ్ బికమ్స్ మచ్ సింప్లర్ అండ్ ఈజియర్, అండ్ చాలా ప్రాబ్లమ్స్ బెటర్గా సాల్వ్ చేయగలుగుతాం. సో వీ నీడ్ టు ఫోకస్ మోర్ ఆన్ ద ఇండెక్స్ వాల్యూస్, అవి ఎలా చేంజ్ చేస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సే ఇక్కడ చూడండి 6 and 9 ఇండెక్సెస్ ఉన్నప్పుడు వాటి సెంటర్ వాల్యూ ఎలా తెచ్చుకుంటున్నాము. డూ వీ హ్యావ్ ఎనీ ఫార్ములా ఫర్ దట్? 6కి 9కి సెంటర్ వాల్యూ కావాలి. ఇస్ దర్ ఎనీ ఫార్ములా ఫర్ దట్? హౌ టు ఐడెంటిఫై దట్? Low plus high by 2. Yes. So we can say 6 plus 9, which is 15 by 2. What will be the value? 7.5. అది ఇంటీజర్ గా తీసుకుంటే 7 అవుతుంది. And we got this 7, right? We got the 7 as a mid element. అలాగే ఇక్కడ టోటల్ గా తీసుకున్నారు 0కి and 9కి, which is a mid element. సేమ్ ఫార్ములా అప్లై చేయొచ్చు. 0 plus 9, 9 by 2, which is 4.5, right? So you can either take 4 or 5. ఈ రెండిట్లో మీరు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. ఇదన్నా తీసుకోండి సెంటర్గా, లేదా ఇదన్నా తీసుకోండి. ఏది తీసుకున్నా ద అడ్వాంటేజెస్ విల్ రిమైన్ సేమ్. ఒక సైడ్ ఎక్కువ ఉంటే ఇంకొక సైడ్ తక్కువ ఉండొచ్చు. అండ్ దిస్ హ్యాపన్స్ వెన్ యూ హ్యావ్ ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్. అదే ఒకవేళ మీకు ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఉంటే యూ విల్ డైరెక్ట్లీ గెట్ ది సెంటర్ ఎలిమెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ 7 ఎలిమెంట్స్, which will be the center element? Blindly this will be the center element, right? It is like 7 by 2. You will directly get 3. So we have to play with index basically. And our index is out of range vellakunda kuda we have to be careful. If we are able to follow those certain rules, and if we are able to control our index value, like mana array problems chaala varaku chaala simple ga easy ga ayipotayi, right? Now let's try to understand a few more things. ఇప్పుడు మనం బైనరీ కాన్సెప్ట్ వీ హ్యావ్ సీన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్, రైట్? ఒక ప్రాబ్లమ్ని 2 సబ్ ప్రాబ్లమ్స్గా డివైడ్ చేయడం, రైట్? అండ్ దెన్ మళ్ళీ ఈ ప్రాబ్లమ్ని 2 సబ్ ప్రాబ్లమ్స్గా డివైడ్ చేయడం. నౌ లెట్స్ సే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ దీస్ వర్క్స్. ఇది కంప్లీట్ అయిపోయింది, ఇది కంప్లీట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ దేని మీద వర్క్ చేయాలి ఇప్పుడు? ఆన్ ద పేరెంట్, రైట్? సో ఇది కంప్లీట్ అయిపోతుంది. అలాగే ఈ రెండు కంప్లీట్ చేశారనుకోండి, ఇది కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఈ రెండు కంప్లీట్ చేస్తే దెన్ యూ కెన్ వర్క్ ఆన్ దిస్ అండ్ దిస్ విల్ గెట్ డన్, రైట్? సో ఇలాంటి టెక్నిక్ కూడా మనం బైనరీలో ఏదైతే నేర్చుకున్నామో సిమిలర్ టెక్నిక్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఇట్ ఇన్ సార్టింగ్ ఆల్సో. సార్టింగ్లో కూడా వీ హ్యావ్ లైక్ డివైడ్ అండ్ కాంకర్ రూల్. బేసికల్లీ దెర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ మర్జ్ సార్ట్, డివైడ్ అండ్ మర్జ్. సో డివైడ్ అండ్ మర్జ్ కాన్సెప్ట్ యూస్ చేసి కూడా వీ విల్ ట్రై టు సార్ట్ ద వాట్ ఇస్ లైక్ అరేస్. అరేస్ సార్ట్ చేయడం అన్నది లైక్ వీ హ్యావ్ వేరియస్ టెక్నిక్స్. అందులో వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ లైక్ అ ఫ్యూ వెరీ పవర్ఫుల్ టెక్నిక్స్. అండ్ దెన్ వాటిని రీడబుల్ కోడ్గా ఎలా చేయాలి, దోస్ థింగ్స్ ఆల్సో వీ ఆర్ గోయింగ్ టు లైక్ ఎక్స్ప్లోర్ దెమ్. క్లియర్ గైస్? ఎనీ క్వశ్చన్స్? సో నా లెట్ మీ టెల్ యూ ఫర్ దిస్ వీకెండ్ గైస్, లైక్ ఈ వీకెండ్ మనం ఇప్పటివరకు ఏవైతే ప్రాక్టీస్ చేసామో ట్రై టు కవర్ దోస్ కాన్సెప్ట్స్. ఈ కాన్సెప్ట్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మీకు లైక్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది. ఇఫ్ యూ డోంట్ డూ దట్ దెన్ యూ మైట్ ఫర్గెట్ దీస్ థింగ్స్ లైక్ ఇన్ లైక్ వెరీ షార్ట్ డ్యూరేషన్. అలా కాకూడదు అనుకుంటే యూ హ్యావ్ స్పెండ్ 3 weeks till now, రైట్? 3 weeks ఇవి కంప్లీట్ చేశారంటే ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ థింగ్. నాట్ మెనీ పీపుల్ కెన్ డూ దట్, రైట్? సో మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దట్ and try to cover these topics, try to practice these topics. Next 2 days focus on that, and then on Monday we can like solve a little complex problems. And searching and sorting ela cheyochu, ela better ga cheyochu, vere vallaki manaki difference enti, how to write code that people can understand. We will see those kind of things with searching and sorting mechanisms. Clear guys? In case meeku ekkadaina meer stuck ayina edaina problem face chesina, just let us know. We can help you in like giving proper guidance for that. Meeku ఏమైనా ప్రాబ్లం దగ్గర స్టక్ అయినప్పుడు you can just share the code snippet on WhatsApp. Clear guys, everyone? Okay, so you can I think like enjoy the weekend, do some practice,
try to make use of your time. And then on Monday, let's start working on searching and sorting mechanisms. Linear search, binary search, అలాగే sorting లో కూడా we will go through different sortings, insertion, selection, merge sort, అలా we will explore all the different sortings. And వాటిని యూజ్ చేసి మనం కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అనేది కూడా we will explore. Cool. Thank you so much, guys. If you have any questions, you can stay back. Otherwise, you can leave. Thank you.